בוקר טוב. בוקר טוב. אנחנו חוזרים, ברוך השם, לא לתשובה, לתפילה, ללימוד. אנחנו חוזרים לבית מאיר ישראל צבי. ואני אשאל אותו, here again. So I'm going to ask him, because yesterday he went to the kever of Rav Moshe Shapiro. And I'm going to ask him what I would have asked him on the art site, but he's still the same question. Could you tell us something of Rav Moshe Shapiro, just something that stands out that we would, because you are so close to Rav Moshe, and you still are, so maybe you could enlighten us and say something from Rav Moshe. Did you see the clip I sent you yesterday? Did I send you the clip of him? You did not send me a clip, but I could post the clip, and I sent you a clip. I said my Rebbitzin picked something up in English of Rav Moshe, and I sent that, forwarded it to you. I can't believe I didn't send this to you. And what is that? Oh. Can you see it? You don't see it. I have to answer it. I'll post it. You have to see. Look at him. Look at him into the music. You know that? Yeah. He's in the middle of Yubadaf Hey Gimel. You don't know. Look at that. Hey Gimel, what does it have to do with that? No, I'm saying he's in a figure. Oh. It looks like he's totally entranced. Oh, beautiful. Okay, so that answers it. You gave us. I'll tell you, Moshe was very musical. He often would, you'd hear him humming. He would hum. Between you and me, a person who hums a lot is Simchas HaChaim. That's what I believe. And but he didn't hum like Kalbach Nigunim. He hummed like classical things. He liked classical. So one time, many years ago, they had a minyan of Karlbach in Bayit Vegan, and occasionally, until this day, I go there and they ask me to daven for the Yom. So Karlbach, obviously, has its own nusach. Of course, Kabbalah Shabbos is a special nusach. Right. So when I was going there, so I bought they had a Kabbalah Shabbos CD at the time, and I went over the nusach many times to learn it. And then there were a few pieces which were very, very special until this day. Shoma v'tismach tzion. It's very, very beautiful. So I was playing in the CD, and Moshe get into the car, and I told him that occasionally I daven by the Karlbach minyan. I said, some of the nusach is so beautiful, the nigun is so beautiful. So he said, Bo nishma. So you played the CD. So I played him some of the piece, which I think is from the CD Karlbach. He was interested, and he listened, and he says, "Yeah, Femon." You see that? Isn't that amazing? He was a Gadol B'Yisrael, because others I don't want to say, they say, "Oh, Karlbach," they wouldn't listen to Baruch Hashem. Anyway, a Renaissance person. So I don't want to egg you on because it's Reb Shlomo Eger today, the son of Rabbi Akiva. It's interesting because you don't realize what did Shlomo Eger. What do we use in Shas that we have from Shlomo Eger? I mean, we have Rabbi Akiva Eger, but not in Shas. In your Shas, what do you have? That's Shlomo Eger? The Gilyon Mashah. That's Shlomo Eger. The Gilyon Mashah. I didn't know that. Anyway, and today's also the Yartzeit of Moshe Usterer and Shlomo Zalman Ullman. We'll talk about them, but we have to get to our Tehillim first, although we do want to mention, because you're here, I'll mention first Avram Yitzchak Ben Sima. Alan should have a good result in whatever test he has. But Eliyahu Eliezer Ben Miriam, any update on that? Each day I want to call to find out.
As you talk, I'm going to send a message asking for an update. Okay, and then Yehudit Bat Shlomit. We, of course, have her in mind. Right. She's having treatments. It's not start yet, but they're doing the preparations now. And then not push it. I just asked locally Avram Chaim Ben Yehudis, and he also is on, hopefully, getting better. And I have a updated list from Sydney, but I think we should go straight into our Tehillim. And because it's Tzvi, and he's very choosy, I decided to give him for Peh with Peh Aleph. פרק באלף לם נצח משה. על הגיתית לאסף הרנינו לאלוהים עוזנו הריעו לאלוהי יעקב שאו זמרה ותנו טוב כנור נעים עם נבל תקעו בחודש שופר בדקי ליום חגנו כי חוק לישראל הוא משפט לאלוהי יעקב עדות ביוסף שמו בצאתו על ארץ מצרים שפת לא ידעתי אשמע חסירותי מסבת שכמו כפיו מדוד תעבורנה בצרה קראת ואחלצך יענך בסתר רעם אבחונך על ממרי בסלע שמע עמי ואעיד אבך ישראל אם תשמע לי לא יהיה בך אל זר ולא תשתחווה לאל נכר אנוכי אדוני אלוהיך המעלך מארץ מצרים החמיך ומלאהו ולא שמע עמי לקולי וישראל לא אהבה לי ואשלחהו בשרירות ליבם ילכו במועצותיהם לו עמי שומע לי ישראל בדרכי יהלכו כמעט אויביהם אכניע ועל צעריהם אשיב ידי משנאי אדוני יכחשו לו ויהי עדם לעולם ויאכילהו מחלב חיטה ומסור דבש אשביעך אחינו כל בית ישראל אחינו כל בית ישראל הנשונים בצרה ובשביה עומדים בין בים ובין ביבשה המקום ירחם עליהם תהיה מצרה לרווחה נפל ליורה ומשיבוד לגאולה השתה בגולה ובזמן קריב ונאמר אמן. אם אתה זוכר, פעם נסענו, בהיסטוריה, כן. נסענו ביחד עם מוישה. כן, מוישה. והרבה פעמים אז מוישה חבושה. היה גם כן נוסע איתנו. ופעם שאלת אותו על הניגון שהוא שר את זה, איפה הניגון? אתה זוכר מה שהוא אמר? מהנפש שלו. כן. שזה בא מהנפש שלו. כן, כשהוא משהו מיוחד. ויאכילהו is der Mord, wenn Hashem Yisbarach für Jeden geben zu essen, mechelev chita von dem besten Weiz, that Vav Yud Tzadik, Weiz. Not to be confused with a Witz. Wheat. Chita is Weiz. Mitzur und von Stein. A Felsenstein. A Felsenstein. Felsen is rocks. Felsenstein, which means rock. Felsenstein? Yeah, Felsen. Do you know anybody? Yeah, you know someone? His name was Felsenstein. No, Feldstein. Feldstein, that I know. Feldstein is a field store. Right, but here it's Felsen, and Devash Asbieka, Vel Ich sich mit Honig ungetan. Das ist a moshel auf die viel Teufels, was Hashem Yisbarach wird geben für die Jiden, bevor sie gehen
im Weg von Hashem Yisborach. Das ist heutige Yiddish. And I have, where did I see that word? Anzetigen. Oh, here it says, mit Honig Anzetigen. That's what we said. Asbieka, Anzetigen. That's a hint to become adequate. Anzetigen. Okay. Okay. Here we have Tzvi's words. Now yesterday, אתמול היה הרבה מילים קשורים לשופטים. Oh, gesetzt. אבל לא מילים כל כך טובות. Uh-oh. You know, they have here, they write things which are Derogatory. nonsensical. So they write, der Richter hat das letzte Wort. The judge has the last word. Right. Richter is a judge. Richter. I know people by the name of Richter. You know people, Richters. Now here's something which is just a nuance in Yiddish. I want to say I am learning to be whatever. Ich lerne zu sein. So Lerne ich zu sein. learn what? Lerne ich zu sein. Learn mich. Lerne mich zu sein. Learn mich zu sein. Okay, mich. Mich. Okay, mich. Learn, in other words, Ich I mich. am learning. It's not because I also would say ich lerne zu right. ich lerne zu sein. Right. No, ich Mich. lerne mich. Everything Mich zu is, sein. it's receptive, it's retroactive. It's coming on you, reflexive, so to speak. Mich. Okay. Der Advokat schmiert unter dem Richter. Oh. Ich will nicht das hören. Schmiert. Yeah, schmiert is to bribe. Under the table. That I don't want to see. Ich will nicht hören. Ich bin nicht mekabel. Der Richter ist ein Schlechter. Der Richter ist ein Schlechter. Der Richter nimmt dem Geld von dem Advokat. Forget it. Vergessen das. I think you should sue them. I sued him right there. What's Russian? Motzi Shemra. Let's say shame on Richters. On Richters. Okay, that's good. Das ist Richt. Das ist nicht recht. Nicht recht. Gerecht. Anyway, very good. I'm glad that we missed you, Tzvi. You missed my Yiddish. Yes, we miss you, Bichlal. And I'm blessing you. You should have a nice walk today. It's a beautiful Bezrat day. Hashem. Yeah, go back to the walk. Here it is. Here we are. Gan Soccer, here we come. That's right. Gan Tzvi. Gan Tzvi. Goes Gan Skut. Gone with the wind. Gan Skut. There we go. Gone with the wind. Yes. Okay. Want the phone? Vakasha. Chayim Tovim. Chaim Tovim. Thank you. We're still recording. Okay. We're marching on. Boker Tov. Okay. We're going to get to our destination. And we have a whole bunch of catching up to do. To talk about the yard sites today. And Shlomo Eger, who I gave you a little taste of before. Okay. Then, Rabbi Akiva Eger נולד בליסה בשנת 1786 ונפטר בפוזנה ביום י"א טבת, שזה היום, ב-1852. התחתן בגיל 16 וקבע מושבו בוורשה. מאס ברבנות ועסק במשא ומתן והיה מן הסוחרים הכי גדולים במדינה. שרי המדינה יצאו ונכנסו בביתו. ואף על פי כן הוא קבע שיעורים בבית מדרשה ושמו הולך וגדל. כי הגאון עצום בקיא בכל חדרי התורה. כשלמד עם התלמידים בעיון ופלפול, היה מוכרח להפסיק לימודו לשעה או שעתיים בגלל פגישה עם אחד השרים. כאשר חזר לתלמידיו, המשיך עמהם מהיותו נקודה ממש פסק ולא הצליח לחזור לתחילת העניין, עד שהיה לפלא בעיני כולם. שאלו פעם רב חיים דוידסון,
אב בית דין ורשה, איך הוא מסוגל להצליח בזה? והשיב לו רב שלמה, זוהי ברכס אבי הקדוש שברכוני קודם שנכנסתי לחופה, וכל דיבר אליי, בני חביבי, אתה יוצא אתה מביתי ומרשוסי, ותבוא לבייס גבירים, בייס חתנך. והזדמנו לפניך עסוקים גדולים אשר יגמלוך להפסיק מלימודיך. תהי זוס ברכוסי לך, שמיד שתחזור לימודך לא תצטרך לחפש לעין שוב כמה במה שהפסקת. כי אם מיד תוכל להמשיך ממקום שפסקת בלא שום יגיע, וזה תבוא בשלום המקום ללימודיך. רק אחרי שאיבד את כל רכושו, היה מוכן לקבל את עצמו לשורש הרבונס. קהל פרנקפורט ברכו בו לכבוד גדול, אבל רב שלמה עדיין מנע עצמו להסכים עד שברכו בו קהילת קהילש ונהן עליהם. כשניהל את ישיבתו בוורשה, היה פעם חורף קשה מאוד ולא היה בידו כסף לרכישת עצי הסקה לבית המדרש. פנה אל אחד הגבירים ואמר לגביר, אם תבטיח לי שהיה לי בן, אתן לך כל ההוצאות. בצר לו, הבטיח רב שלמה, והגביר שילם. לאחר מכן שלח רב שלמה מכתב לאביו וסיפר לו את כל העניין איך שהבטיח. פירט את שם האיש ושם אמו, ביקש שיבוא לעזרל שמן השמיים יקבלו את ברכתו. שלח לו אביו רבי קיוויגר, התפללתי ולא נעניתי, אולי יש טעות בשם. ואכן בירר רב שלמה ושלח לאביו את השם הנכון, ואז שלח לו שוב אביו, התפללתי ונעניתי. לאחר שנה נולד לגביר בן, אבל גם אמר לאביו, להימנע בעתיד מהבטחות כאלו. בשנת 1840, לאחר פטירת אביו, רבי קיוויגר נבחר לאב בית דין למלא מקום כיסא אביו בפוזנה. שם לחם מלחמת מצווה נגד המסחדשים, ואירוע בכל מדינת אשכנז. הזכרתי שמחידושיו נתפסו גיליון המרשע על הש"ס, ויודע לאחרונה יצא השאלה של תשובת רב שלמה איגר, וגם חיבר ספר עיקורים. יש ספר עיקורים מיוסף אלבו, שמוכר, וזה ספר עיקורים של רב שלמה איגר. ביר אנציקלופדיה בעיקר הלכות יצא לאור מכתב יד פעם ראשונה בשנת 1993 בירושלים. רב שלמה היה אחד החותמים על המכתב תלונה לשלטונות נגד החסידים, בנו הצעיר רבי יהודה לייב איגר נהיה חסיד נלהב של רבי מרדכי יוסף ליינר, האדמו"ר מאיז'סבורג. אז אמר האדמו"ר מגור שגדולי מתנגדי החסידוס נענושים בזו, שבניהם הופכים להיות חסידים. אם חייב לעשות מצוות דאורייתא, אסור לו לאכול לפני מקיימו. רב שלמה איגר הפליג ואמר שביום שיש בריס מילה, אסור להביא הבן לאכול מהבוקר עד המילה. ויש אומרים שבכיוון שמינה את המוהל כשליח למוהל את בית בן, אם כן המוהל לא יאכל כל היום עד שימול, כי המצווה כעס מוטלת עליו. פעם רב שלמה איגר התארח אצל בנו רב לייבל, שהפך לחסיד שבחסידים, לרגל איזה שמחה, ואמר לו, לייבל, עד כמה שיש לי נחס מההדנוקתא כל השנה, אתה יודע, אך סדרי התפילה שלך אינם משמחים אותי. או מה שאוכל לעשות איתך, הרי אתה כבר כמה שנים אחרי בר מצווה, במשך יום, יומיים, שאני נמצא אצלכם בבית, אי אפשר לנהוג כן. אינני יכול לסבול זאת לפני רוחרח שיהיה סדר נורמלי ויהדות נורמלית. שחרית זה שחרית, מערב זה מערב. מול פקודה של אביו, לא הייתה לו ברירה שיש מצווה של קיבוריו. חייבים על פי הלכה לקיימה. לכן כך נהג כל אותם הימים. כאשר אביו נפרד ממנו, הודה לו, אבא, חז"ל דרשין כבר את אביך ואת אמך, דרשין כבד את אביך ואת אמך, למען יאריכם ימיך לעולם שכולו מארוך. ואצלי נתקיים עכשיו עולם שכולו ארוך כבר בעולם הזה. קודם היה כל היום עובר בהכונס, ובדוחי הספקנו לכתוב תפילה, להכניס מנחה לתוך הלילה. אבל עכשיו היום נעשה ארוך, שחרית בזמן שחרית, מנחה בזמן מנחה, מערב בזמן מערב. היום אמרתי שהיום זה גם כן משה בן הלל, היורצייט של אוסטרר.
נולד ב-1705 ונפטר ב-1784. נולד בדובנה, בגליציה, התגורר באוסטרה ומכונה רב מוישה אוסטרה. ב-1745 עבר לברוידי, היה ראש הקלויז של בית כנסת ומגן מישורים. הוא חיבר את ערוגס הבושם ודרש מוישה. גם כן יורצייט היום של שלמה זלמן בן שלום אולמן, שנולד ב-1792 ונפטר ב-1863. נישא לביתו של בונם, האח של רבי בייגר, הכהן. זאת אומרת, כהן, הוא כיהן כברבנות בקהילת הונגריה בצ'רנק. נולד בבוקרשט, למד בפולין, אחר כך בישיבת בית ישראל בוויצ'נה, אצל מנחם מנדל הלגר. ב-1940 הוא אדמו"ר, וגם חסיד אג'וויס. סליחה. את האולמן היא האב בית דין מקווה 37 שנה, וחיבר יריעות שלמה. מה שדלקתי, שהיום זה גם כן יורצייט של יעקב יוסף שלמה בן חיים דב הלפרין, שנולד ב-1902 ונפטר ב-1985. נולד בבוקרשט, למד בוורשה, פולין, אחר כך ישיבת בית ישראל בוויצ'נה אצל מנחם מנדל הלגר. זהו. ב-1940 הוא היה אדמו"ר מווסלי וגם חסידי איג'וב ושטבלס. ב-1949 עלה לנהריה. ב-1956 עלה לתל אביב, פתח בית כנסת בשדרות בן גוריון. עד כאן היורצייטים של היום. היום אנחנו מסיימים את פרק כ"ג ומתחילים פרק כ"ד. אמרנו על המדרש רבה בתזריע שיהויקים פירש מאשתו הנידה, ונולד אחר כך בן זרובבל בן שלתיאל, והוא נחמיה בן הגליה. כמו שאמרו חז"ל, תחס שאמר עליו הקדוש ברוך הוא בתחילה, כי אם יהיה בני בן יקם חותם היד מיני משם אתקנתך, I would tear him off. That's in Yirmiyah, Perek Chaf Beis, Pasuk Chaf Daled. So in the beginning was a klola that he would not have any future generations. Nomar Lav Lebsof v'samticha kachotem, because he did that famous, he was abstained from having relations with Anita. He was able to, Kadosh Baruch Hu blessed him that he had a son, as it says in Chagai, Perek Beis, Pasuk Chaf Gimel, v'samticha b'chotem, that you will have entered with royalty. Hincha ro'eh mizeh et biru dvarenu sheteheya she'adam mizkaber el yitzro. The person overcomes his yetzer hara, l'chvod Hashem Yisborach, in honor of Kadosh Baruch Hu, v'schut zeh yatsu mimenu anashim ha'irim ma'olam b'torasam b'tzidkosam u'mida b'mida da'adei araya snogel Yerushalayim. If a person engages in illicit relations, he will have children who are wicked, evil. Aleim nemar Porosi mikem hamordim aposhim nichezkel chaf lamed ches. They purge from you your rebels that transgress against you. But if you, on the opposite, you do the right thing, yitain lecha Kadosh Baruch Hu banim tzadikim v'chasidim. Mama od yismach leva av v'yidei zeh b'zeh b'vo k'mo she'amar kosav b'nei im chacham libcha yismach libi gam ani.
If you're smart and you do the right thing, Hashem Kadosh Baruch Hu will also be happy, as it says in Mishlei Chaf Gimel, Perek Chaf Gimel, Pasuk Tes Vav. Ad Kan, Perek Chaf Gimel, Mesayim Perek Chaf Gimel. עכשיו אנחנו מתחילים פרק כ"ד. בו יבואר דיני איסור ערייס ואיסור ייחוד במה שמצוי לכושל בו ואבסנו הרבים. הנה כאשר שרחנו עד כה בגודל איסור ערייס, באתי להעתיק בעניין זה כמה דינים מספרי הפוסקים דברים שרבים בני אדם נכשלים בו. Kadosh Baruch Hu is going to give you some halacha relating how to avoid illicit relations. והנה הרבה בני אדם שהם עמי ארץ חושבים שכל הקרוב קרוב יותר מותר לחבקו ולנשקו. You might think because you have close relatives you're able to hug and kiss כאילו הוא אשתו as if they were wife. חס ושלום. No, the mitzvah, the farsam, it's mitzvah to publicize. The adarabba, kol הקרוב קרוב יותר ממצווה לראש רחק הבא על אמו וחלסה בסקילה. Because after all, relations, incest with one's mother or daughter-in-law, that's, you get stoned, which is a greater than chenek, strangulation, the strong. Al ish is ish is with chenek, and therefore you see that having any relations, illicit relations with someone's very close relative is worse than even someone who's married. L'chein tzorech ha'adam lizar ma'od mikol shkein. Especially when your heart, if you do not have innocent intentions, if when you kiss a close relative, Elohen arayas min Torah, and then the Chavetz Chaim repeats the arayas that are in the Torah, imo, his mother, v'ishes aviv, the wife of your father, vafilu, even after the widow of your father, eshes, achi, aviv, the wife of your father's brother, another your uncle. He said it be your aunt min ha'av from your father's side. Achoso, sister bein min ha'av or min ha'em, whether it's from a sister through your mother or through your father. Afilu gold ayidei nus, even if she was born through prostitution, wasn't illegal marriage. Bito, his daughter, Bat Bito, his granddaughter, Bat Beno, and the daughter of his son, Bat Ishto, daughter of his wife, Mibala Acher, from another husband, Bat Bita, and her daughter, Bat Bena, and the daughter of his son, and Ishto, and his wife, and Mishto, the Aim Ishto, and the mother of his wife, the Imchamo, the mother-in-law, father-in-law, Achot Aviv, Achot Imo, the sister of his father, Achot Imo, and the sister of his mother, Bein Shachva bin Av min Aim, whether the sisters comes from the father's side or from the mother's side. Ashes Beno, the wife of his son. Ashes Achiv, the wife of his brother. Bein min Av, whether it's from his father's side or mother's side. Afilu Nolo ben Znus, also if born through illicit relations. Achot Ishto, the sister of his wife. Bein she Achot min Av, whether she's a sister from the mother's side or the father's side. Kozman she'ishto kayemet, as long as his wife is alive, afilu girsha, even if he divorces her. After she dies, then you can marry. The ish is ish, and of course, that's also, you can't have a wife. And nida afilu kishihi pnuya, even a single woman, she has a chazaka that she's a nida. She doesn't go to the mikveh. V'chein be'ishto she's a nida. His own wife, if she runs a nida, below Tavla, and she did not go to the mikveh. Harehem, all of these are considered arayas min Torah. Kol eiros haba aleim shelo dedaka, even if a person has relations not in the regular way, their din is skila. They have, based on which arayas and which isurim are involved, their skila, sreifa, chenek, and kores. And with that, we again are warning people to be very careful when it comes to illicit relations, even in your thoughts. Everything, but you should have only pure thoughts and should have wonderful, by learning Torah, steigen,
You should have, I just want to mention, yes, Chaim Tovim L'Kulam.